So book lo I think so we have been taught, మనం జీవితం అంతా మనకి నేర్పింది టీవీలు, న్యూస్ పేపర్లు, డాక్టర్స్, ఎవ్రీవన్ దే టాట్ as this only thing. ఎనర్జీ అంటే కార్బోహైడ్రేట్ or more of glucose. That's what we have been taught, but that's not 100% true. ఎందుకంటే there are other macronutrients which can be our one of the energy source, energy. And insulin actually ఏంటంటే it acts as a body. So we all know insulin is a hormone. It acts as a hormone switch. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఏ ఫ్యూయల్ని వాడుకోవాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది ఇన్సులిన్. సింపుల్. సో ఇఫ్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ మోర్, that means your body is using sugar, which is nothing but glucose, which is nothing but carbohydrate. But if insulin level body lo takku unte glucagon release avutadi, so that will again use our body's own fat storage. So insulin acts as main hormone switch. Now, so insulin ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ కీ. సో ఇన్సులిన్ ఏం చేయాలంటే కీ, అది ఒక మన ఇన్సులిన్ రెసెప్టార్గా వెళ్ళి, అంటే సెల్కి వెళ్ళి కీ లాగా ఇన్సర్ట్ అయ్యి ఇట్ ఓపెన్స్ డోర్ ఫర్ గ్లూకోజ్. ఇది ఇన్సులిన్ సెల్ని యాక్టివేట్ చేస్తేనే గ్లూకోజ్ సెల్లోకి వెళ్తుంది, యాజ్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ ఫ్రమ్ ద ఫిగర్. అంతే, ఇంతకు మించి. దట్ ఈస్ వన్. సెకండ్, అది బ్లడ్లో ఉన్న ఎక్సెస్ షుగర్ని తగ్గిస్తుంది, అంటే మెయింటైన్ చేస్తుంది ఇన్సులిన్. అది ఎలా చేస్తుంది అంటే, వన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ టర్న్స్ దట్ ఎక్సెస్ షుగర్ ఇన్ ద బ్లడ్ టు గ్లైకోజన్, టెంపరరీ ఫ్యాట్, విచ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ లివర్ అండ్ సెల్స్. సో దట్ పర్పస్ ఈస్ స్టోర్స్ sugar as glycogen in cells and liver. And next one వచ్చేసి it converts excess sugar to fat, which is stored in the belly fat first and remaining areas later. It starts with belly fat. Yes, we all దాంతో పాటు insulin allows protein and minerals to get into the cells. These are the things which insulin acts, అంటే మేజర్ పైకి కనపడేవి మనకి. అదర్ దాన్ దిస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ ప్రాసెసెస్ విచ్ ఇట్ విల్ డూ. బట్ మనకు కనపడేవి, మనం ఎక్కువ చూసేవి, కన్సర్న్ చేసేవి, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో ఒకటి కీ, రెండవది షుగర్ని, ఎక్సెస్ షుగర్ని తగ్గిస్తుంది, అండ్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ షుగర్ టు టెంపరరీ ఫ్యాట్ గ్లైకోజన్, అండ్ ఎక్సెస్ glycogen unte that converts into fat or cholesterol, and ఇది protein అంటే amino acids and minerals, vitamins, minerals to get enter into the cell. ఇది ఇన్సులిన్ చేసే పనులు. బట్ వెదర్ మనం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉందా లేదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, రైట్ సైడ్ ఒక ఫిగర్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఫిగర్. తినగానే నీరసం వస్తుంది, ఆర్ఎల్స్ నిద్ర వస్తుంది, అండ్ పొట్ట పెరుగుతూ ఉంటుంది, అండ్ వీ ఫీల్ మోర్ అంటే యాంగ్జైటీ అనమాట. ఆబ్వియస్లీ ఫెటీగ్ అంటే మనకి ఎక్కువ ఎంతసేపు అంటే అవర్ బాడీ ఈజ్ నాట్ ఎఫిషియంట్ బేసికలీ. విపరీతమైన క్రేవింగ్స్ ఉంటాయి. క్రేవింగ్స్ అంటే స్వీట్ తినాలి, కార్బోహైడ్రేట్ తినాలి. సో దీన్ని మనం క్రేవింగ్స్ అంటాం ఆబ్వియస్లీ. And desire to snack after meals will increase. So there are other things which you can understand from the figure. So
ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ బాడీలో ఉంది అనడానికి దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్. నౌ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే, అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఏం చేయగలదు మనకి, ఆర్ఎల్స్ బాడీలో ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ గురించి ఇప్పుడే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏం లేదు, మన ఓన్ సెల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి బాడీలో ఎక్సెస్ గ్లూకోజ్ ఉంటే ఆ గ్లూకోజ్ని సెల్లోకి ఎంటర్ చేయకుండా ఉండడానికి ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట, ప్రాసెస్ విచ్ ఈస్ బాడీ నేచర్ అది. సో అంటే ఇన్సులిన్ బాడీలో ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఇట్ వోంట్ రికగ్నైజ్, సో దట్ ఏమవుతుందంటే బాడీలోకి ఎక్సెస్ గ్లూకోజ్ వెళ్తే సెల్ విల్ డ్యామేజ్. సో ఎక్సెస్ గ్లూకోజ్ వెళ్లకుండా ఒక ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం లాగా వర్క్ చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ అవర్ insulin resistance in turn triggers more insulin from pancreas. కాసేపు ఉండదు. Yeah. So ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల మన బాడీలో ఎక్సెస్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇన్సులిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది ప్యాంక్రియాస్ విచ్ ఇస్ ఆ క్లోమ గ్రంథి. అది కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. ఎందువల్ల? ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే బాడీలో ఇన్సులిన్ అంటే ఒక 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ చేయాల్సిన పని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల 50 to 70 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అవసరం అవుతుంది. సో ఆ ఎక్సెస్ ఇన్సులిన్ బాడీలో ఉంటే మనకి ఏమేం కండిషన్స్ అంటే ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయనేది ఫిగర్లో చూడొచ్చు, అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మనం టెక్స్ట్ కూడా చూడొచ్చు. సో ఎక్సెస్ ఇన్సులిన్ లీడ్స్ టు హైపోగ్లైసీమియా, టైప్ 2 డయాబెటీస్, హార్ట్ డిసీజ్, స్ట్రోక్, హై బీపీ, high cholesterol, fatty liver, obesity, dementia and Alzheimer's. హైపోగ్లైసీమియా మిగిలిన అన్ని మీకు తెలుసు. హైపోగ్లైసీమియా అంటే ఏమంటే ఎక్సెస్ ఇన్సులిన్ ఉండడం వల్ల బాడీలో గ్లూకోజ్ అంటే షుగర్, బ్లడ్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ చాలా ఫాస్ట్గా తగ్గిపోతుంది. సో లో గ్లూకోజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అప్పుడు మనకి చెమటలు రావడం, కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం, సో ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ అంటే తక్కువ అవడాన్ని మనం హైపోగ్లైసీమియా అంటాం. So this figure, right side figure, explains everything. Insulin resistance leads to excess insulin, and that leads to all the diseases in the world: heart disease, stroke, cancers, fatty liver, high blood pressure, high cholesterol, stroke, and then blockage, brain ki bandhu. So these are all problems of insulin resistance. And the insulin resistance leads to high insulin, and that high insulin will damage these things. Next. So మరి ఎట్లా ఇన్సులిన్ ఎలా తగ్గించుకోవాలి? సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏమంటే యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ షుగర్. షుగర్ అంటే మనకి తెలుసు, నాట్ జస్ట్ షుగర్, బెల్లం, హనీ. దీస్ డేస్ హనీ ఈజ్ నాట్ ప్యూర్, ఆల్మోస్ట్ 60 to 70% షుగరే ఉంటుంది. సో అది. అండ్ దెన్ సెకండ్ వచ్చేసి ఎలిమినేట్ హిడెన్ షుగర్స్. హిడెన్ షుగర్స్ అంటే అవి మనకి షుగర్ లాగా అనిపించవు, బట్ దే ఆర్ యాక్చువల్గా అంటే మన బాడీకి దే ఆర్ షుగర్స్. దాంట్లో గ్రెయిన్స్, స్టార్చెస్, ఫ్రూట్స్, సో ఇవన్నీ హిడెన్ షుగర్స్ కిందకి వస్తాయి. అండ్ దెన్ ఎలిమినేట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ షుగర్ ఆర్ రిఫైన్డ్ కార్బ్స్ విత్ ప్రోటీన్. అంటే మనం చాలామంది ఏం చేస్తాము, ఏదది బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అని కాంబినేషన్ షుగర్ ప్లస్ ప్రోటీన్ కాంబినేషన్లో వాడతాం. సో అలా కూడా వాడకూడదు. ఎందుకు అంటే దానివల్ల ఇన్సులిన్ స్పైక్ ఆల్మోస్ట్ 200% ఉంటుంది. 200%. ఎలిమినేట్ ఎంఎస్జీ, ఇదంతా మనకు తెలిసిందే. ఆర్టిఫిషియల్ ఏమంటారు ఫ్లేవర్ రావడానికి ఇవి వాడతారు. that will trigger insulin
responds by 300%. 300%. Obviously, you have to eliminate artificial sugars. And then ప్రోటీన్ సోర్స్ మనకి లీన్ ప్రోటీన్ అని ఉంటుంది, దాని నుంచి స్విచ్ అవ్వాలి. బికాస్ ప్రోటీన్ ఆల్సో ట్రిగర్స్ ఇన్సులిన్. సో లీన్ ప్రోటీన్ నుంచి కొంచెం ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ వైపు వెళ్ళింది. సో దాని అంటే ఇక్కడ ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ చీజ్, పనీర్, డైరీ అంటే పనీర్ ఇక్కడ, అండ్ మీట్స్, అండ్ దెన్ ఫ్యాటీ ఫిష్. ఈవెన్ మీట్స్ అంటే మీరు చికెన్ తీసుకుంటే విత్ సిన్ తీసుకోవడం, సో దే విల్ హెల్ప్ యువర్ బెటర్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఎక్సెస్ ప్రోటీన్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఎక్సెస్ ప్రోటీన్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. కన్ఫ్యూజ్ అంటే మనకి ప్రోటీన్ అంటే బాడీ బిల్డర్స్ కానీ మనకి బాగా ప్రోగ్రామ్ చేసి పెట్టినారు. బట్ దట్స్ నాట్ ద కేస్. ఎవ్రీబడి నీడ్స్ ప్రోటీన్. ఎంత కావాలి అంటే ఎంత వెయిట్ ఉంటే అన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కావాలి. ఇఫ్ ఐఎమ్ 70 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కావాలి. సో దాన్ని దాటితే ఎక్సెస్ అవుతుంది. కానీ నేను 70 కూడా తీసుకోకపోవడం. Nowadays, most of the Indians are not even eating 30 to 40% of protein. ఓన్లీ వాళ్ళు వీకెండ్స్లో, అది కూడా ఇంట్లో ఏమైనా చేసుకుంటే సండే సాటర్డే అట్లా ఏమైనా చేసుకుంటే దే మే కమ్ నియర్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్, బట్ నాట్ ఎవ్రీ డే. అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ జిఎంఓస్, సోయా అండ్ కార్న్. ఎందుకు ఇవన్నీ అంటున్నామంటే మనం సోయా అండ్ కార్న్, అది కూడా GMO, genetically modified, because now there is no original corn. అది లేనే లేదు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ సోయా కూడా more of genetically modified sources. So as much as possible, we have to avoid that. And obviously last one వచ్చేసి frequent eating, which is causing more damage. సో అది కొంచెం తగ్గించాలి. వీఆర్ స్నాకింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్, అంటే ఖాళీగా ఏం చేయాలో తెలియక మనం తింటాం. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ నౌ. సో వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దట్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ, యూ విల్ డెఫినెట్లీ లోయర్ ఇన్సులిన్. అండ్ సో ప్రాబ్లం ఏంటి? హై ఇన్సులిన్ ఇన్ ద బాడీ. సో హై ఇన్సులిన్ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? సో దానికంటే ముందు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది? సో దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ నౌ. ద సొల్యూషన్, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం మనం వీ అండర్స్టూడ్ ద ప్రాబ్లం. బాడీలో ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ఉంది, ఆర్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, అది ప్రాబ్లం నౌ. ద సొల్యూషన్ ఈస్ హెల్దీ కీటోసిస్. సో కీటోన్స్ని జనరేట్ చేయడమే మన బాడీ కీటోసిస్ అంటాం. Ketosis is the state of running your body on fat fuel instead of sugar or glucose. ఓకే, సో ఎందుకు దీన్ని ట్రిగర్ చేయాలి మనం అంటే, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ ఫ్యూయల్ ఫర్ అవర్ బాడీ. మోస్ట్ ఎఫిషియంట్. మనం నార్మల్ ఫ్యూయల్ ఏంటి మన బాడీకి? గ్లూకోజ్. The most efficient fuel, it's ketones. So if you can trigger that ketosis, and that's the solution. So అది ఎలా చేయడం కంటే ముందు దాన్ని ట్రిగర్ చేస్తే, కీటోసిస్లో వెళ్తే బాడీ ఏం జరుగుతుంది? సో ద రివార్డ్స్ ఏమొస్తాయంటే, క్రేవింగ్స్ డెఫినెట్గా తగ్గిపోతాయి. స్వీట్స్ తినాలనిపించడం, కార్బోహైడ్రేట్స్ తినాలనిపించడం, సో దట్ విల్ కమ్ డౌన్. అండ్ హంగర్ అంటే మీల్క్ మధ్యలో ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది జనాలకి, తిన్న 2 గంటలకి 1 అవర్కి ఏదో ఒకటి చేయాలనిపించి. సో దట్ కమ్స్ డౌన్ లైక్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ మెమరీ విల్ ఇంప్రూవ్ లైక్ ఎనీథింగ్. బెటర్ మెమరీ అండ్ కార్డియోవాస్కులర్ ప్రొటెక్షన్ అంటాం. అంటే ఈ ఆర్టరీస్, అంటే హార్ట్కి సంబంధించినవి ఏదైతే ఇష్యూస్ ఉన్నావో అవి దీంట్లో ఎలిమినేట్ అవుతాయి. And the cholesterol levels will come down. So they will be optimum. Obviously sugar levels will also come down. And ఇంతకు ముందు దానికంటే ఎక్కువ ఎనర్జీతో ఉంటాం, బికాస్ యు ఆర్ యూజింగ్ మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ ఫ్యూయల్. సో దానివల్ల ఏంటంటే బాడీ వర్క్స్ బెటర్ విత్ మచ్ మోర్ ఎనర్జీ.
ఎస్, మూడ్, స్లీప్ ఇవి డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి విత్ కీటోసిస్. అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ద బాడీ విల్ కమ్ డౌన్ లైక్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఎస్, స్కిన్ డెఫినెట్గా స్కిన్ విల్ improve like anything. Amazing skin. Obviously, these are the advantages of triggering ketosis. Or మనం బాడీని కీటోసిస్లోకి నెట్టడం వల్ల వచ్చే రివార్డ్స్ ఇవి. దీంతో పాటు వెయిట్ లాస్ కూడా జరుగుతుంది. సో ద ketosis ఈజ్ మచ్ మోర్ వే బియాండ్ దాన్ your weight loss. Okay. So and then మనం ఒకటి చూస్తున్న హెల్దీ కీటోసిస్. సెకండ్ సొల్యూషన్ ఏమొచ్చి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్. ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే తిండి మానేయడం కాదు. సో మనం తినే సైకిల్ని చూస్ చేసుకోవడం. ఇట్స్ నాట్ ఎ డైట్. ఓకే. ఓన్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఈటింగ్ అండ్ నాన్ ఈటింగ్ని మాడిఫై చేస్తాం. అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ ప్లాన్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్కి ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ ఈటింగ్కి. ఏదో యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 3 meals. దెన్ అల్టిమేట్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ బెనిఫిట్స్, అల్టిమేట్ గోల్ షుడ్ బి 1 meal a day. MAD అంటారు, 1 meal a day. ఈవెన్ మీరు ఎట్లా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అంటే నౌ ఎవ్రీ వన్ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 2 meal ప్యాటర్న్. మేబీ మీరు ఫస్ట్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ అని ఇక్కడ రాశారు, బట్ ఫస్ట్ మీల్ అండ్ సెకండ్ మీల్ అనుకోండి. ద ఫస్ట్ మీల్ కెన్ బి ఆఫ్టర్ 10 o'clock. సెకండ్ మీల్ ప్రిఫరబుల్లీ బిఫోర్ 6 o'clock. దీన్ని మనం ఫాలో అయితే వీఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ విత్ సర్కాడియన్ రిథమ్. సర్కాడియన్ రిథమ్ అంటే అవర్ ఓన్ బాడీ సన్కి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది. సో వీఆర్ విత్ నేచర్ బేసికలీ సర్కాడియన్ రిథమ్ ఫాలో అవ్వడం అంటే. సో వన్స్ సన్ సెట్ అయిపోయినాక మన బాడీ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు అదర్ ఫేజ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిపేర్ అండ్ రెస్ట్. సో దానికి కావాలంటే మనం 6 తినగలిగితే బాడీ విల్ గెట్ ఇన్ టు రిపేర్ ఫేజ్ వెరీ ఈజీ. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి 12 o'clock తినడం, ఈవినింగ్ 6 o'clock. సో దట్ మీన్స్ 18 hours ఫాస్టింగ్ ఆర్ 6 hours ఈటింగ్ విండో. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ మనం చేయాలనుకునే అంటే మనం నెక్స్ట్ అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకుంటే లెట్స్ సీ 1 o'clock 1 meal, first meal, second meal 5 o'clock. That would be 4-hour eating window. Even if you can follow this or 18 hours window, or 18 hour 6 hours eating window or 4-hour eating window, or 18 hours fasting window or 20 hours fasting window. ఈ రెండిట్లో ఏ దాన్ని స్టిక్ అయినా కూడా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అది ట్రిగర్ చేయొచ్చు. అండ్ ద బెస్ట్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఈస్ 1 meal a day, 1 hour ఈటింగ్ విండో. సో అది మీరు ఫిక్స్ చేసుకోండి. మేబీ 12 to 2 మధ్యలో కూడా తినొచ్చు, 12 to 1 మధ్యలో తినొచ్చు, 1 to 4, 3 మధ్యలో. సో 1 hour యూ కెన్ ఈట్ ఎనీథింగ్. సో దట్ ఈస్ ఈటింగ్ విండో 1 hour. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఏదైనా అంటే మనం ఏదైతే ఎలిమినేట్ అన్నామో అవన్నీ తీసేసి మిగిలిన. సో ఏం జరుగుతుంది ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ ప్లస్ కీటోసిస్ ఈ రెండింటిని మనం కంబైన్ చేస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్? సో దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్. IF increases anti-aging and muscle preserving growth hormone by up to 2000%, not double. It's almost 20 times. So intermittent fasting combined with ketosis will trigger our growth hormone by 2000%. And even help regrow brain cells. అంతవరకు ఇట్ కెన్ హెల్ప్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఆటోఫేజీని ట్రిగర్ అవుతే వీ కెన్ రివర్స్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో టైప్ 2 డయాబెటీస్ని రివర్స్ చేయొచ్చు, ఫ్యాటీ లివర్, న్యూరోడీజనరేటివ్ డిసీజ్, ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్, ఏజింగ్ని మనం తగ్గించవచ్చు, కార్డియోమయోపతి అంటే ఆబ్వియస్లీ
హార్ట్‌కి సంబంధించినవి. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇంప్రూవ్ అవుతది. క్యాన్సర్స్ రివర్స్ చేయొచ్చు. సెల్ డెత్‌ని అంటే వేస్టేజ్‌ని తీసేయొచ్చు. బెస్ట్ సెల్స్ అంటే గుడ్ సెల్స్‌ని మనం ప్రమోట్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, ద బెనిఫిట్స్ అంటే వే ఫార్వర్డ్. హౌ హౌ సో మనం ప్రాబ్లమ్ డిస్కస్ చేసినాం. దాని తర్వాత సొల్యూషన్స్‌లో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి హెల్తీ కీటోసిస్, సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్. సో ఈ రెండిటిని కలిపి మనం ముందుకెళ్ళగలిగితే అంటే యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద లాస్ట్ స్లైడ్ will trigger this growth hormone plus autophagy, which can reverse any problem in the body. So this is what I wanted to convey, and